welcome back to my channel. I'm Neelam Punjabi and I'm sure you must have already read the title of this video. It's gonna be a chit chat, get ready with me. But this video is not gonna be about the makeup. It's gonna be more about the chit chat part. I'm gonna be chatting with you guys about my thoughts, my opinions and my feelings. So yeah, I guess let's get started with today's video. Okay, so first I'm just gonna take these hair clips and just push my hair behind so that it doesn't come in my way while I'm putting on makeup. Just wanted to make a quick disclaimer. If you guys are here for the makeup, don't worry. All the products that I'm using today, I'm going to be listing it down below in the description box, so you can go ahead and check the products out. Okay, so I am gonna start off by saying that Maharashtra as state is currently under a partial lockdown. Why I say partial is because अभी तक lockdown लगा नहीं है, but it feels like one because of so many restrictions that we have. We have curfews over the weekend and you know अभी मुझे पता चला कि you know all the shops and all the markets they're going to be open only from 7 in the morning till 11 in the morning. And yeah, such strict restrictions. I'm not complaining, it's good. I know ये सारे restrictions हमारे लिए ही रखे गए हैं, but it's just that I am just not ready for another lockdown. I'm not mentally prepared for another lockdown. The other day we stepped out, me and my mom, because you know हमें कुछ shopping करना था, grocery वगैरह, and we just saw that the roads were absolutely empty. You know, it felt like deja vu because it felt like March 2020, and you know so many memories came back. It almost also made me feel a little bit scared, like there were hardly 4 to 5 private vehicles on the road, and it just felt super duper scary to me. मुझे ऐसा लगा कि we're back to March 2020 all over again, and I was not okay with it. There was a lot that had happened in 2020, like to me mentally. There were times when I was okay with the lockdown, there were times when I was not okay with the lockdown, and I just feel like I don't want another lockdown. But I know for a fact कि Delhi में lockdown लग चुका है, so it's gonna be just a few more days कि हमें भी पता लगे कि मुंबई या महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लगने वाला है. I feel like these days it's even become difficult to be on social media because every time I open my Instagram it's all about COVID, and you know the news is just, my Instagram feed is filled with all the COVID reports, how many people are dying and all of that. And it's become so difficult because I am someone who uses social media as a rescue. I like to be on social media to not think about the things that are happening in the world, and you know but these days it's become, that has also become difficult. It's almost impossible to be on social media. Like I've stopped opening Instagram. Like I used to be on Instagram almost 6-7 times a day. मैं इतना यूज़ करती हूँ Instagram, but now I've reduced it because I feel like I don't want to be there. I mean, I know if you need help, you know, social media is the best way to get help, but I also feel like I don't want it. You know, I don't want to see those things. It's getting too much for me. I don't see the news. I don't see a lot of stories on Instagram because also a lot of bloggers have started putting up stories on their Instagram, you know, of the people who are asking for help. I mean, that's such a good thing to do, and honestly that must be very very helpful to so many people, and I totally agree with that. But there are days when I just feel like
okay, I don't want to see that. I'm not here to see those things, because I open my Instagram to not think about those things, or not see those things. And when it just hits me in the face every time I open Instagram, and it's become really sad. Of course, I'm not complaining that, I'm sure कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी through Instagram or through social media, and that's absolutely okay. It's just that मैं अपना opinion share कर रही हूँ कि मैं क्या feel करती हूँ on some days. I'm not saying that I feel like this every single day. It's just on some days I don't want to see the COVID news. I don't want to see how many people are suffering. I don't want to see how many people are dying. I just don't. Next month I did have some plans, not plans really, but just I was wanting to plan like a solo getaway in Mumbai itself, not anywhere out, just like a solo staycation kind of a thing. But I don't know if that's gonna happen anymore, because looking at the current situation, there might be a lockdown next month. At least that's what's everyone talking about, but I just hope there's no lockdown so I can get on that solo staycation. Of course, I'm not trying to be selfish over here. I know people are losing lives and this is not the right time to say all these things, but yeah, even my mom has plans to go somewhere next month, international. She already has her tickets and everything, but the situation feels really dicey. Of course, nobody knows what the future holds, so we're just hoping that everything goes well, the cases reduce hopefully by next month, and there is no need for a lockdown. Okay, also just wanted to put it out there कि जिन लोगों को लगता है कि कोविड एक मस्ती है, एक मजाक है, और रिकवरी रेट तो बहुत ज़्यादा है, हमको हो भी गया तो हम रिकवर कर लेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है. It's not like that. I have been there, my family has been there, we know how it feels like. It honestly felt like hell, and हमको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था. स्पेसिफिकली मुझे, एटलीस्ट मेरे मॉम डैड को एक डोज वैक्सीन लग चुका है, तो उनको इतना इन्फेक्शन नहीं था जितना मुझे इन्फेक्शन था. एंड we just, every time we used to wake up, we used to feel blessed कि thank God we have a life, thank God we woke up today, we have another day to live. And honestly, those 20 days, I want to say, they just felt like hell. It's not easy to be at home, I understand, but to be in a situation where you have the virus and you have to be at home because there is no other way around it, and घर का काम भी खुद करना, because you cannot call the maids, of course, सब कुछ खुद करना, तुम बीमार हो, it was just not easy for us. There were some days कि हम अपने घर को साफ़ भी नहीं करते थे क्योंकि हमारी हालत इतनी ख़राब थी बीच में. And there were some days where it felt like, oh, there's nothing. But अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक मजाक है, तो मैं बता देती हूँ कि ये बिल्कुल मजाक नहीं है. मेरे साथ हो चुका है तो मैं बता सकती हूँ. इफ़ यू फील लाइक कि घर पे बैठना डिफ़िकल्ट है, जस्ट इमेजिन व्हाट ऑल दोज पीपल माइट बी गोइंग थ्रू who have lost their loved ones. आप उनकी हालत सोचो. So please, it's a request to all of you guys watching my video, please do not step out of your houses. I'm trying as much to not step out of my house. I'm doing my bit, and yeah, please don't step out of your house unless it's really necessary. You know how these days, like I just said, it's become difficult to open social media. I have seen so many people talk about, how to be positive in these difficult times, and how you shouldn't be paying attention to most of the things, and how you can do so many things to not feel anxious and not feel negative.
but I just want to say that it's okay to feel negative, it's okay to feel anxious, it's absolutely okay to have your moment and have a breakdown, have a panic attack. It's absolutely okay. If you feel like you don't want to do anything someday, it's absolutely fine. You don't have to do anything. If you feel like you want to cry, go ahead and cry. If you feel like, you know, you just can't get through this day, it's okay. You know, you don't have to be like, oh, but everyone around me is talking about how to be positive, and you know, everyone on social media is like, oh, I'm doing this to keep myself, to keep my mind off these things, I'm doing that. I just want to say that it's okay if you wake up one day and you feel like not doing anything. It's okay to relax one day, it's okay to not do anything on that day. And so yeah, it's okay to not be okay, and you are allowed to do that. Just don't always get under the pressure कि अरे we have to be positive, we have to stay positive all throughout, and there's no way we can have negative thoughts, or there's no way we can think negative. No, please don't do that to yourself. I'm sure जिन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा है where I've announced that I tested positive for COVID, उनको पता होगा that I was COVID positive a couple of weeks ago. I have absolutely recovered, my parents have recovered, and we're all okay. But you know, I feel like this was a very difficult time in my life, of course. I feel like if you're going through a difficult time, it teaches you things, you know. आपको काफ़ी सारी चीज़ें realize होती हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. Only when you go through a difficult phase in your life, you come to know who your real people are, and that's what I came to know. Honestly, came to know who are my real people. मुझे like when I was ill, there were so many people I did not expect calls and messages from. उन्होंने मुझे call किया, and they kept a check on me. They were constantly being in touch with me as to how am I doing, how are my parents doing, and all of those things. Whereas there were so many people, not so many actually, there were some people who did not bother asking me even once. And मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, बट यू नो किसी किसी लोगों के ना ट्रू कलर्स कभी ना कभी दिखाई दे ही जाते हैं. एंड आई फील लाइक it's better to not be in touch with them. I feel like मेरे केस में ऐसा था कि जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली मेरे लिए टॉक्सिक भी थे. यू नो, दे वर अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ अ लॉट. मैं उनके बारे में बहुत सोचती थी, या उनकी छोटी से छोटी बात, अच्छी या बुरी, मुझे एकदम एक्सट्रीम लेवल पे अफेक्ट करती थी. एंड दैट वॉज नॉट राइट, यू नो. मुझे पता था कि वो चीज़ टॉक्सिक है. इट्स जस्ट दैट मुझे कभी भी लगा नहीं कि आई शुड नॉट बी इन टच विद देम, यू नो. एंड मुझे हमेशा से ही ऐसा था कि अरे ये ठीक हो जाएगा, अरे ये तो होता रहता है, सबके साथ होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. लेट मी जस्ट गिव इट सम टाइम, एंड यू नो, आई एम श्योर इट विल बी बेटर. बट वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं. एंड आई केप्ट वेटिंग, एंड फाइनली आई एम एट अ प्लेस now where I just feel like I don't want to be in touch with them anymore, and that's what I'm going to do. I have stopped interacting with those people, not just because they did not reach out to me, you know, like I said, वो लोग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी थे in general. And मुझे उनसे इस चीज़ से कोई मतलब, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है कि अरे why didn't you reach out to me. They did not think of talking to me or reaching out to me. It's their nature, it's, you know, it's their life. I can't do anything about it.
हमेशा से बहुत लोगों को कहते हुए सुनती थी, जस्ट कट आउट टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ, यू नो दे आर नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ, एंड यू नो किसी का भी टॉक्सिक नेचर कोई भी डिज़र्व नहीं करता, एंड इफ़ इट्स अफेक्टिंग यू सो मच देन यू नो व्हाई इवन बी इन टच विद देम. एंड मैं बहुत सुनती थी ऐसा, बहुत लोग बोलते थे ऐसा, एंड मुझे हमेशा से लाइक आई सेड, मुझे हमेशा से लगता था कि अरे यार ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, मैं अपना खून क्यों जलाऊं, एंड मैं क्यों किसी से कोई रिश्ता कट करूं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु इज़ नेवर बिन लाइक अ ब्रेकर. लाइक मैं कभी भी किसी से रिश्ता नहीं तोड़ती हूँ इतना जल्दी, एंड स्पेसिफिकली अगर वो रिश्ता बहुत लंबा हो, बहुत गहरा हो एंड बहुत सालों का हो, तो मैं कभी भी वो रिश्ता अपनी तरफ से नहीं तोड़ती हूँ. एंड मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ. आई हैव ऑलवेज बिन the giver in the relationship, any kind of relationship, you know, if it's with my friends, if it's with my cousins, my relatives, you know, anyone, family members, I've always been the giver in the relationship, and I feel like that backfires. I was not a giver with expectations. मैं लोगों से expect नहीं करती थी, but you know, it's always said कि किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पहियों की ज़रूरत होती है, यू नो. तो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है. बोथ द पीपल इन द रिलेशनशिप हैव टू मेक द एफर्ट, ओनली देन द रिलेशनशिप विल वर्क, राइट. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, हुएवर. एंड मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए लोगों के लिए बहुत कुछ कर देती थी, बट मुझे सामने से कभी किसी ने वैसा ट्रीट नहीं किया. इट वॉज अबाउट टाइम दैट आई ब्रोक ऑफ दैट रिलेशनशिप. नॉट वन, देयर वर अ कपल. आई एम नॉट गोना गिव यू द नंबर, but it was definitely not just one relationship, it was more than one. And if those people are watching my video, they know who they are. So I don't want to take names, and yeah, just saying it, it's important that you cut out toxic people out of your life. हर एक का अलग तरीका होता है टॉक्सिक लोगों से डील करने का. मेरा यह तरीका है कि आप अपने आप को उनसे दूर कर दो, यू नो. अगर वो आपको इतने अफेक्ट कर रहे हैं, सो व्हाई आर यू लेटिंग समवन अफेक्ट यू एंड योर लाइफ just because they are doing, like, don't give someone the power to make you happy or sad. Don't be dependent on someone else for your happiness or for your sadness. Don't blame someone कि मैं तेरी वजह से sad हूँ. If you feel like that person is affecting you so much, and if it's like तुम्हारा reaction एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, सो देन वाई बी विद दैट पर्सन. एंड आई नो फॉर सम ऑफ यू गाइज इट मस्ट बी ईजियर सेट देन डन, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट आई फील लाइक अब मैं इस पोजिशन पे हूँ कि मैं उस चीज़ के बारे में खुल के बात कर सकती हूँ, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू इट एंड आई नो हाउ इट फील्स लाइक. ऑफकोर्स when I say that I cut out those people from my lives, I also want to say that, you know, like I said, I'm a giver in the relationship. I invest a lot in any relationship, and when that relationship breaks off, it takes a part of me, you know, because मैंने उस चीज़ पे इतना काम किया, मैंने उस चीज़ पे इतना इन्वेस्ट किया, अपना टाइम दिया, अपने एफर्ट्स दिए, अपना प्यार दिया, एंड अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, सो ऑफ कोर्स इट्स गोना हर्ट, इट्स गोना टेक अ पार्ट ऑफ यू, इट्स गोना टेक अवे अ पार्ट ऑफ यू, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके. मेरे साथ भी हुआ ऐसा, बट आई फील लाइक आई एम एट अ मच बेटर प्लेस नाउ. तक आप किसी को अपनी लाइफ से निकालोगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा कि फील कैसा होता है जब वो इंसान एक्चुअली आपकी लाइफ में नहीं होता है. You know, if you feel like you have a toxic boyfriend or a girlfriend, and if you feel like, oh, but I've spent so many years with this person, how can I just leave the person now?
it's never really about how many years you've spent with someone. It's always about how do you feel with that person. किसी को किसी के साथ एक महीने में भी प्यार हो जाता है, एंड किसी को किसी से एक साल तक भी प्यार नहीं होता. सो इट्स नेवर रियली अबाउट द टाइम, इट्स अबाउट योर फीलिंग्स. इट्स ऑलवेज अबाउट योर फीलिंग्स. सो मेक श्योर कि आप किसी को भी इतना पावर नहीं दे रहे हो टू मेक यू फील हैप्पी or sad or any kind of emotion. Don't give anyone the rights to your happiness. You know, I totally believe in this. I know there are so many people जो अपने पार्टनर्स पे डिपेंडेंट होते हैं. there are so many people जो अपने हस्बैंड्स या वाइफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं कि अरे यू नो अगर मैं इसके साथ ये चीज़ करूँगी तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी. क्यों? यू नो अगर आप अकेले वो चीज़ करोगे तो आपको उतनी ही खुशी मिलेगी, मे बी ज़्यादा मिलेगी. यू नेवर नो. यू हैव टू ट्राई डूइंग थिंग्स बाय योर सेल्फ टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको किस लेवल की खुशी मिलती है. आप पहले से ही अजम्पशंस मत बनाओ कि अरे मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है तो शायद मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. डोंट डू ऑल दोज थिंग्स. आई फील लाइक of course I am no one, I am no one to give advices, but I'm just sharing my own personal experience. Okay, now honestly I'm gonna move on to my eyes now. मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था कि मैं अपने आईज पे क्या करूँगी. I'm gonna use this ELF Cosmetics का eyeshadow palette. I'm taking this brown shade right here. It's a very beautiful brick brown color. Also these eyeshadow palettes are so good and so tiny and you know like travel friendly. They're really good and affordable. Okay, I cannot talk while I'm doing my eyeshadow so yeah. So I'm gonna take this blue, royal blue shimmer shade next. I'm gonna take that on a flat brush and put it on my lids. So actually I'll tell you what. I don't know if you guys still remember this. मैंने बहुत महीनों पहले अपने Instagram पे एक पोल डाला था. If you guys wanna see me try new makeup items, and so many people said yes on it क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा न्यू मेकअप परचेज़ किया था एंड मुझे कैमरा के आगे वो ट्राई करना था. एंड आई टुक योर सजेशन एंड आई ऑल्सो फिल्म्ड द वीडियो. द फुटेज टर्न्ड आउट सुपर क्रैपी. माई आई शेडो इज़ नॉट लुकिंग ब्लेंडेड एट ऑल फॉर सम रीज़न. एंड उसमें मैंने यही पैलेट यूज़ किया था एंड मैंने यही सिमिलर मेकअप लुक किया था उसमें. आई जस्ट डिलीटेड द एंटायर फुटेज बिकॉज जब मैंने उसको एडिट करने बैठी थी उस टाइम पे आई जस्ट फाउंड कि मेरा मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. मे बी इट वॉज द लाइटिंग, आई डोंट नो, बट वो वीडियो पूरा मैंने ट्रैश कर दिया. एंड देन ऑफ कोर्स आई कुडंट रीफिल्म इट बिकॉज द होल point of the video was me trying new makeup products in front of the camera with you guys and अपने mini reviews देना. but वो चीज़ नहीं हो सकती थी रीफिल्म, तो मैं नहीं किया उसको रीफिल्म. and yeah, I was just trying to clear out my memory today on the phone because मेरा memory काफ़ी full हो चुका था, फ़ोन का space बहुत full हो चुका था. and I wanted to film this video and मैंने वो वीडियो आज ही डिलीट किया. मैंने इतने टाइम तक उस वीडियो को रखा था अपने फ़ोन पे ये सोच के कि अरे आई विल पुट इट सम डे इफ़ आई फील लाइक आज कोई वीडियो नहीं जाने वाली, मैं इसको एडिट करके डाल दूँगी. बट देन टुडे आई वाज लाइक यू नो व्हाट, फॉरगेट इट, इट्स नॉट वर्थ पुटिंग ऑन यूट्यूब. मैंने एक्चुअली उसी सेम डे पे एक और वीडियो फिल्म करी थी. इट वॉज़ द प्लस साइज़ हॉल एंड मेरा काफ़ी मन था वो वीडियो डालने का ऑनलाइन, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट वीडियो वॉज टू मीडियोकर एंड मे बी आई डोंट नो, वो ट्राई ऑन हॉल था एक्चुअली. एंड वो फुटेज भी मैंने डिलीट कर दी. ट्राई ऑन पार्ट की फुटेज नहीं डिलीट की है, बट जो मैंने एक्चुअल सिट डाउन फिल्म किया था ना वीडियो,
वो फुटेज मैंने डिलीट कर दिया आज. So yeah, there are so many videos I film that don't end up um, on the channel because the footage is crappy. Also, by the way, I don't know if I should say this out loud, बट आई थिंक मैंने ये काफ़ी बार बोला है कि मेरा जो बेस मेकअप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. मुझे पता है मेरा बेस मेकअप मुझे कैसे करना है, बट माई आई मेकअप इज़ अ लिटिल बिट ऑफ. मुझे इतना अच्छे से अपना आई मेकअप नहीं आता करने, एंड आई हैव ऑलवेज बिन वेरी वेरी वोकल अबाउट इट. एंड आई फील लाइक अभी मेरे पास टाइम है, यू नो, ऑल दिस लॉकडाउन एंड एवरीथिंग. I have the time to actually learn how to do eye makeup, and I am planning to learn it from a professional. So let's see how that goes. It's, you know, the whole thing is still in process. मैं अभी तक बातें ही कर रही हूँ इस इंसान के साथ, but let's see. Mostly I am gonna do it because I really love makeup, and I really want to you know, learn how to do my eye makeup properly, like how to blend eyeshadows, what colors work with what, and all of those things. I'm just gonna quickly finish the rest of my face and hopefully end the video. I guess that's it for today's video. I really hope you guys enjoyed watching this, found this helpful, and learned something from this video. Please be safe at your homes if you're stepping out. Wear your masks, sanitize yourself constantly, wear your gloves, and yeah, please take care of yourselves. I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care.